Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Ballava Giribaradhare Gopi Jana Ballava Giribaradhare Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada 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 Jai Vishvad Paramahansa Parivrajakcharyas Tadasasi Samadhis Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shri Shri Nitai Gaura Chandra Ki Sankirtan Yagya Ki Go Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada.
Now, I have a feeling our young gentlemen here may not be able to give their attention to the class sufficiently. And they may be, you've got to watch out, it may become World War III. Boys will be boys, girls will be girls. It all works like that. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shishinatai Gaura Chandra Ki Jai. So, devotees, today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 22, enumeration of the elements of material creation, verse 34. Taigi, malonūs faktai, šiandien mes skaitom Srimad Bhagavatam 11 giesmę, 22 skyrių, kuris vadinasi materialiosios kūrinijos pradų skaičius, ir 34 posmą. Which is, it's up there, right? Yeah. Atma Parigyana Mayo Vivado He Astiti Nastiti Bidarta Nishta Vyarto Pi Naivo Parameta Pumsam Mata Paravrita Diyam Swalokat Atma Parigyana Mayo Vivado Hyastiti Nastiti Bidarta Nishta Vyarto Pinaivo Parameta Pumsam Mata Paravrita Diyam Swalokat Atma Parigyana Mayo Vivado Hyastiti Nastiti Bidarta Nishta Vyarto Pinaivo Parameta Pumsam Mata Paravrita Diyam Swalokat Atma Parigyana Mayo Vivado Hyastiti Nastiti Bidarta Nishta Vyarto Pinaivo Parameta Pumsam Mata Paravrita Diyam Swalokat Pajasta Atma Parigyata Mayo Vivado Atma Parigyana Mayo Vivado Yastiti Nastiti Bidartha Nishta Yastiti Nastiti Vidarta Nishta Verto Pinaivo
pumsam. Vyartopi naivo parameta pumsam. Mata paravritta diyam svalokat. Mata paravrita diyam svalokat. Atma parigyanamayo vivado. Atma parigyanamayo vivado. Yastiti nastiti vidrata nishta. Yastiti nastiti vidata nishta. Vyartopi naivo parameta pumsam. Vyartopi naivo parameta pumsam. Mata paravrita diyam svalokat. Mata paravrita diyam svalokat. Atma parigyanamayo vivado. Atma parigyanamayo vivado. Yastiti nastiti vidarta nishta. Yastiti nastiti vidarta nishta. Yartopi naivo parameta pumsam. Topi naivo parameta pumsam. Mata paravrita diyam svalokat. Mata paravrita diyam svalokat. Mataji's. Atma parigyanamayo vivado. Atma parigyanamayo vivado. Yastiti nastiti vidarta nishta. Yastiti nastiti vidarta nishta. Vyartopi naivo parameta pumsam. Vyartopi naivo parameta pumsam. Mata paravrita diyam svalokat. Mata paravrita diyam svalokat. Atma parigyanamayo vivado. Atma parigyanamayo Vivado. Yastiti nastiti vidarta nishta. Vyartopi naivo parameta pumsam. Mata paravrita diyam svalokat. Word for word. Uh-oh. Atma. Apie aukščiausiąją sielą. Apie aukščiausiąją sielą. Aparigyanamaya. Dėl neišsamių žinių. Vivada. Filosofinėme ginče. Hi. Išties. Asti. Šis pasaulis realus. Iti. Taip tvirtindami. Na asti. Jis nerealus. Iti. Taip tvirtindami. Vida. Materialias skirtybės. Arta ništa. Paverčia aptarimo objektu. Vyartaha. Nieko vertas. Api. Nors. Na. Ne. Eva. Tikrai. Uparameta. Liaujasi. Pumsam. Žmonėms. Mataha. Nuo manęs. Paravrita. Atitraukusieji. Diyam. Dėmesį. Svalokat. Kuris nuo jų nesiskiria. Translation. The speculative argument of philosophers, this world is real, no, it is not real, is based upon incomplete knowledge of the Supreme Soul and is simply aimed at understanding material dualities. Although such argument is useless, persons who have turned their attention away from me, their own true self, are unable to give it up. Teksto vertimas. Spekuliatyvus filosofų ginčas, realus šis pasaulis ar nerealus, kyla dėl nepakankamo aukščiausiosios sielos pažinimo ir leidžia pažinti išimtinai materijos priešybės. Nors šis ginčas bergždžias, žmonės, kurie nusigręžia nuo manęs, nuo savo tikrojo aš, niekaip negali jo nutraukti.
Purport by Srila Prabhupada. If one doubts the existence of the Supreme Personality of Godhead, one will inevitably doubt the reality of the Lord's creation. Thus, without understanding Lord Krishna, mere argument and debate over the reality and non-reality of the material world are useless. The material world is real specifically because it emanates from the supreme reality, Lord Krishna. Without understanding the reality of Lord Krishna, one can never definitely ascertain the reality of his creation. One will always wonder if he is actually seeing something or merely thinking that he is seeing it. This kind of speculation can never be resolved without taking shelter of the Supreme Lord, and is therefore useless. The devotees of the Lord are not inclined to such argument because they're factually advancing in spiritual enlightenment and are fully satisfied with their progressively more beautiful experience of Krishna consciousness. Komentaras. Jei žmogus abejoja aukščiausio Dievo asmens egzistavimu, jam neišvengiamai kils abejonių dėl viešpaties kūrinijos realumo. Taigi, abstrakčios teorinės diskusijos dėl materialaus pasaulio realumo ar nerealumo, nesistengiant pažinti viešpaties Krišnos, nieko neduoda. Materialus pasaulis realus pirmiausia todėl, kad radosi iš aukščiausios tikrovės viešpaties Krišnos. Nepažinęs tikrovės, kurią įkūnija viešpats Krišna, žmogus negali vienprasmiškai įsitikinti jo kūrinijos realumu. Jį nuolat kankins abejonės, ar tai, ką jis regi, yra tikra, ar tai tik proto kuriama regimybė. Šis abstraktus ginčas yra beprasmis, nes gali tęstis iki begalybės, o išspręsti jį galima tik nusilenkus aukščiausio viešpaties valiai. Viešpaties bhaktai nelinkę veltis į panašius ginčus, nes realiai progresuoja dvasinio pažinimo kelyje ir išgyvena vis daugiau nuostabių su Krišnos sąmonė susijusių akimirkų. Atma parigyana mayo vivado hyastiti nastiti pidarta nishta vyartopi naivo parameta pumsam mata paravrita diyam swalokat. Translation. The speculative argument of philosophers, this world is real, no, it is not real, is based upon incomplete knowledge of the Supreme Soul and is simply aimed at understanding material dualities. Although such argument is useless, persons who have turned their attention away from me, their own true self, are unable to give it up. Spekuliatyvus filosofų ginčas, ar realus šis pasaulis ar nerealus, kyla dėl nepakankamo aukščiausiosios sielos pažinimo ir leidžia pažinti išimtinai materijos priešybės. Nors šis ginčas bergždžias, žmonės, kurie nusigręžia nuo manęs, nuo savo tikrojo aš, niekaip negali jo nutraukti. If I said, I can't remember, did I say purport by Srila Prabhupada? It's by the disciples. Huh? Canto by the disciples. Yeah. Žodžiu, komentaras buvo, Maharadža sako, kad aš lyg ir pasakiau, kad Prabhupada, iš tikrųjų tai čia yra. It was just spontaneous. Spontaniškai. Just so used to saying that, but anyway. Labai pripratau tai visada sakyti. Excuse me. Atsiprašau. Right. Yeah. So, Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pasticha Dejatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhaktavrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha. Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. Yes, so we're getting into some quite deep areas of Krishna conscious thought. Mes dabar pasineriam į tokias Krishna sąmonės filosofijos gilumas. Yes. So in the Sanskrit, it is what, the second line, I guess. Second line, yeah. Asti, astiti, nastiti, bida. Asti means it is, and na asti, of course, means it is not. Čia antroji eilutė yra astiti, astiti, nastiti, bida, nešta. Yeah. Šitie žodžiai astiti reiškia yra, o na astiti, akivaizdu, kad yra nėra. Asmi, asi, asti. This is declination of the verb to be in Sanskrit. Čia tokia, nemoku pakartoti, Asmi, asi, asti. asmi, asi, asti. I, Taip yra linksniuojamas žodis būti. I am, you are, he, she, or it is. Aš esu, tu esi, jis yra. Lithuanian is esmi. Old Lithuanian esmi is I am. Is it? Yeah. I am. Well, it's the same. Just say, it's interesting. Okay. And bida is, the next word is bida, bidarta. And that's based on beda, meaning difference. O dar paremta žodžiu bėda, kilo iš bėda, kuris reiškia skirtumas. So the point is, in this particular regard, that these speculators, philosophers, they just argue. Asti, one says asti, or astiti, asti, and the other one says nasti. Ir taip tie filosofai ginčiasi. Vienas sako asti, kitas sako nasti. It's real. It's not real. Vieni sako jis realus, kiti sako ne, nerealus. But all they're talking about ultimately is bida, well, not Prabhupada, excuse me, but translators say material differences. Bet iš tikrųjų apie ką visas tas ginčas ir kaip komentare Prabhupados mokiniai sako, tai yra bėda, tai yra priešybės materialios. Yeah, so they think, as far as they're concerned, in their minds, they're thinking, we are talking about the absolute truth, about the basis of reality. Ir jie galvoja, kad mes šnekame apie absoliučią tiesą, apie realybės pagrindus. Actually, all they're talking about, though, is material duality. O iš tikrųjų jie kalba tiesiog apie materialią dualybę. They're not talking about anything to do with the absolute truth. Ir tai neturi nieko bendro su absoliučia tiesa. And therefore, as the verse says, such argument is useless. Todėl kaip komentarė sakoma ir tekste sakoma, kad toks ginčas yra bergždžias. Barajah. Useless. Okay. So, yeah, when I was young once. Unbelievable. Long time ago. I studied philosophy at university. Kai aš buvau jaunas, sunku to patikėti, kad kažkada buvau, žodžiu, studijavau filosofiją universitete. Not for long, but for a little while. Neilga, truputį. And we
more recently, just, I don't know, 10 years ago or something, I was at a university program. We have, in South Africa, we have weekly programs at many universities for the students. O maždaug prieš 10 metų aš tokiai dalyvavau programoje vienam iš universitetų ir mes kas savaitę tokios programos vyksta. And we were doing the program in the library. Ir mūsų programa vyko bibliotekoje. Many books were there, like academic books. Aplink buvo daugybė akademiškų knygų. And I saw one book by a philosopher who I used to study years ago. Ir ten pamačiau knygas tokio filosofo, kurias kažkada studijavau tas knygas. So anyway, I thought, let's just have a look and see what he says. Ir pagalvojau, nu, žvilgtelsiu, ką jis ten sako. Krishna. So I opened up the book. Atverčiau knygą. And the fellow said that, in effect what he said is that if you really get into it, then the statement that I exist becomes a very complex subject. Ir ten iš esmės buvo pasakyta taip, kad, jeigu gerai pasigilinsi, tai tas pasakymas, kad aš egzistuoju, yra labai sudėtinga tema. So, anyway, anyone who has a problem about whether they exist or they don't exist, you must know they've really got a serious problem. Ir tada žmogus kažkas galvoja, ar aš egzistuoju, ar neegzistuoju, ir tokia kyla labai didelė problema žmogui. And this is the basic idea here. Ir čia iš esmės ta pati idėja. Does the world exist Ar tas pasaulis egzistuoja, or not? o gal jis neegzistuoja? You got a serious problem, Tai problema. if you're worried about that. Jeigu tikrai turės problemą, jeigu labai rūpinsitės to. But it just shows what material life does to people. Tai tiesiog parodo, kaip materiali būtis paveikia žmogų. They've got God-given intelligence. Dievas juk davė intelektą. But either in this way or in that way or some other, there are many possible ways that God-given intelligence just gets terribly misused. Ir tas Dievo duotas intelektas kartais vienokiu ar kitokiu ar trečiuokiu būdu yra labai netinkamai naudojamas. So that book that I mentioned, that I looked at, I just glanced through it a bit. Ir tą knygą aš tiesiog truputėlį peržvelgiau. And the whole book was about, do I exist or do I not exist? Ir visa knyga buvo apie tai, ar aš egzistuoju ar ne. So I quickly went to the end, Ir aš greitai pažiūrėjau į pabaigą, to the conclusion. į išvadą. And the conclusion, the fellow's conclusion was, I'm not sure. Ir išvada buvo nesu tikras. It could be, it might not be. Taip, o gal yra ne. It's hard to say. Yeah. So yes, this is extreme confusion. Ir tai buvo visiškas paklydimas. Now, just one interesting, it's a related point, you could say. Ir įdomu tai kažkas, tai yra susijęs su šitą temą. I was looking at the purport to this verse by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Aš pažiūrėjau, kaip šitą posmą komentuoja Srila Vishwanath Chakravarti. And he says Ir jis sako, that, listen to this, paklausykit, although they have attained a path to achieve me, nors jie pasiekė tą kelią, kuriuo žengiant galima pasiekti mane,
to achieve me after many births. Galėtų pasiekti mane po daugybės gyvenimų. They fall from that path. Jie krenta iš to kelio. Yeah. Those who know the path to attain me, Tie, kurie žino, kokiu keliu galima mane pasiekti. understanding the meaning of the scriptures, Suprasdami šventraščių, ką sako šventraščiai, they take to arguing. jie ima ginčytis. In this way, their intelligence is turned away from me. Ir taip intelektas nukrypsta nuo manęs. Yeah, so in other words, so it can be taken, possibly, that these people who are arguing in this way and that, they're actually devotees. Tai galima dabar taip suprasti, kad tie žmonės, kurie galvoja, ar čia yra realu ar nerealu, iš tikrųjų yra kaip ir bhakti. But the thing is, they have become distracted by these sort of quasi-philosophical debates. Bet šiaip ar taip juos paklaidina tie kvazi-filosofiniai debatai. I don't know if you've ever, when you've been out distributing books, did you ever meet a staunch born-again Christian? Ar kada nors kaip atmet knygas buvo sutikę kada nors tokių užkietėjusių krikščionių? You know what I mean? Ar suprantate, apie ką aš kalbu? You met one before. I met a few. Esu sutikęs jų kelis. Yeah. Anyway, we don't want to sort of mock them or anything like that, but I met a few of these people. Nu, žodžiu, nenoriu čia iš jų šaipytis, bet tiesiog sutikau kelis tokius žmonės. And you realize, oh, it's a born-again Christian. He wants to convince me. Žodžiu, means born again. Tikėjimo žodžio. Iš tam tikros grupės tikėjimo žodžio krikščionių. Ir tai aš suprantu, kad jisai greitai čia mane pasistengs įtikinti savo tiesom. Right, the real modern Christians. Šiuolaikinės krikščionys. Have you been saved? Ar jūs išgelbėtas? Okay, let's not get into it too much. So anyway, yes, I decided, the first few I met, I don't know, 3 or 4 maybe, I decided, okay, let's discuss, see if I can get him to understand something. Ir iš pradžių, kai 3 ar 4 aš juos buvau sutikęs, tai dar galvoju, nu gerai, padiskutuokim, gal jie supras kažką. I can report to you all, I failed miserably. Ir galiu jums pateikti ataskaitą, kad man nieko nepavyko. Total failure, actually. All that happened to him through what I said was that he just got more angry. Ir visas poveikis iš to, ką aš bandžiau pasakyti, tai tik toks, kad jis dar labiau supyko. And all that happened to me was that I got angry. O man kas nutiko ir aš supykau. I was, quite happily distributing books and people were taking some books. Ir aš savo laimingas platinau knygas ir žmonės ėmė tas knygas. And then get into it with this man. Oh my gosh. And he didn't take a book, or they didn't take books. Ir pagalais po to įsivėliau tą visą pokalbį ir iš tikrųjų knygos jis nepaėmė, jie paprastai neima knygų. And I just came out at the end feeling angry. Ir po viso to jaučiausi labai piktas. So this is now actually Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, my devotees are not eager for arguments. They make their lives successful by thinking of me only. And not by argumentation.
And he says, it is hinted here that one should not waste one's life by inquiry about truth in the world through arguments. Ir čia kaip ir užsimenama, kad nereikėtų švaistyti savo gyvenimo by looking for the truth, by inquiry about the truth in the world klausinėjant apie tiesą pasaulyje. Through arguments. Ieškant tos tiesos per ginčus. Yeah. And he says, these devotees, through taking to arguing, they have their intelligence turned away from me. Ir sako, kad tie baktai įsivėlė į tos ginčus ir tiesiog taip nutiko, kad jų intelektas nukrypo nuo manęs. Me, who look upon my devotees and no others with mercy. Nuo manęs, kuris žvelgiu į savo baktus, duodamas jam malonę, ne kiti. Who look upon my devotees and no others Kuris maloningai žvelgia savo baktus, o ne kitus. with mercy. Duodamas jam malonę. Yeah, means he only looks on his devotees Tai reiškia, kad jis žiūri štai maloningai tik į savo with baktus. mercy, yeah, and nobody else. Ir ne kitus. And Jiva Goswami, Srila Jiva Goswami, gives a very similar purport, but I don't think we need to. Let's see. Okay, just listen to this. Jiva Goswami taip pat pateikia panašų komentarą. This is, his commentary on the same verse. Tam pačiam posmui. Though without meaning, the arguments will never end. Nors tie ginčai beprasmiški, bet jie niekada nepasibaigs. As long as the person does not recognize me, Kol žmogus nepripažįsta manęs, he will engage in arguments jis tęs ginčytis. and not attain knowledge. Ir niekada taip ir neįgis žinių. On accepting me, Pripažinęs mano buvimą, knowledge will arise as a secondary result. kai pripažins mane, žinios, kaip sakyt, kils kaip antrinis rezultatas. She's got it. Yeah. The main result is attaining me. Pagrindinis rezultatas bus tas, kad jisai pasieks mane. It's nice, isn't it? Ar ne? It's really amazing. Nuostabu. Just really beautiful, actually. So anyway, the thing is, well, we know in the second chapter of the first canto, it said, Pirma giesmė, antram skyriui sakoma, Shri Shri Nitai Gaura Chandra Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. So there's one verse, I forget the number, Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayat Yasu Vairagyam Jnanam Chayad Ahoitukam, which means by rendering devotional service unto Vasudeva, unto Krishna. ir šitas posmas reiškia tarnaujant Vasudevai Krishnai. Knowledge, causeless knowledge and detachment arise in the heart. Širdyje pasireiškia bepriežastinis žinojimas ir atsižadėjimas. This is the point. I mean, this is really what we can gather from this verse as far as I can see. Ir ką galiu pasakyti, kad yra būtent tai, apie ką kalbama šitame posme. Yes, how are we going to get knowledge? How are we going to deepen our understanding? Kaip mes gausim žinių, kaip mes pagilinsim savo žinojimą. Well, I have been for the last the last year, anyway, for some time, I've been preparing for teaching Bhakti Vaibhava.
Paskutiniu metu ruošiausi mokyti Bhagavatos kursą. And, you know, that means the first 6 cantos of Srimad Bhagavatam. Ir tai reiškia pirmas 6 Srimad Bhagavatam giesmės. So it's been great mercy. I have been reading the Bhagavatam, every single word. Ir tai didžiulė malonė, aš skaičiau labai įdėmiai kiekvieną Bhagavatam žodį. And really, you know, trying to focus on it very intently. Ir labai sutelkiau dėmesį į visą kiekvieną žodį. And you know how many times Srila Prabhupada has quoted Bhagavad Gita, chapter 15, verse 15. Ir žinot, kiek kartų Srila Prabhupada pacitavo Bhagavad Gitos 15 skyrius 15 posmą. Now I'm in the 4th canto. Dabar pasiekiau 4 giesmę. And I have not counted how many times Prabhupada quotes Bhagavad Gita 15:15. Ir negaliu pasakyti tiksliai, kiek kartų pacitavo Prabhupada šitą Bhagavad Gita 15:15. But it really is, it's a lot. Bet iš tikrųjų labai daug. I mean, at least every chapter, but much more than every chapter. Kaip minimum, tai kiekvienam skyriui, bet iš tikrųjų daug daugiau, ar kiekvienam skyriui po kelis kartus. And of course you all know what is Bhagavad Gita 15:15, Ir don't you? neabejoju, kad jūs žinot, kas yra Bhagavad Gita 15:15. Don't you? Don't you? Well, you do. He knows everything, you see. Turim viską žinoti. Oh, you looked at that, your iPad. Okay, please tell us. Yes. So we can remember his knowledge and forgetfulness. Sarvasya chahan vidisam vidisto matasmiti jnanam apohanancha. Vedaischa sarvairhameva vidyo vedanta kripeda videva chaham. I am the compiler of the Vedanta, and by all the Vedas I am to be known. Yeah, and I'm the knower of the Vedas. And yeah, so he begins by saying, I'm in everyone's heart, and from me comes knowledge, remembrance, and forgetfulness. Tas 15:15 posmas sako, kad aš esu kiekvieno širdyje ir iš manęs kyla žinojimas ir užmarštis. So Prabhupada is just repeatedly quoting that verse. Ir Prabhupada vis kartoja ir kartoja šitą posmą, cituoja posmą. I mean, there's certain verses which Srila Prabhupada is just repeatedly quoting. Yra keli tam tikri posmai, kuriuos Prabhupada nuolat kartoja. And that's one of them. You know, like I said, I'm into the 4th canto, and Prabhupada has probably quoted that verse, I would guess, at least 100 times, and maybe 200 times. Yeah. Ir dabar aš priėjau prie 4 giesmės ir galiu pateikti, kad šitą posmą Prabhupada pacitavo kokį 100, jeigu ne porą šimtų kartų. I hope you all know that verse. Ar tikiuosi žinot šitą posmą? You know this verse? Ar žinot šitą posmą? No comment. Okay. You've heard many times. I'll, you know, next time I come, whoever knows this verse, I'll give you a prize. Kitą kartą, kai atvažiuosiu, kas žinos šitą posmą, galės jį padeklamuoti, tam duosiu prizą. So, yeah, right. Yeah, so the thing is, this is how we actually come to understand truth. Ir iš tikrųjų, taip mes ir pažįstam šitą tiesą. Not by doing, at least not by doing this sort of argument. Bent jau ne tokiuose ginčiuose, apie kuriuos kalbama posme. You know, it is a fact in Chaitanya Charitamrita, there's a verse and in which Krishnadas Kaviraj Goswami says, we should not be scared of sort of discussing these things. Chaitanya Charitamritoje yra posmas, kur Krishnadas Kaviraj Goswami sako, kad mes neturim bijoti
aptarinėti tokias temas. But it doesn't mean like this. Bet tai neturime omeny, kad va šitaip, kaip čia sakoma. This is different because it's really got a basis in a lack of faith. Ir čia va, kas šiandieniam posme, tai šitokių ginčių pagrindas yra tikėjimo trūkumas. And therefore, you keep discussing like that. This world is real. No, it's not real. Yes, it is real. No, it's not real. Jeigu mes taip diskutuosim, šitas pasaulis realus, ne, nerealus, nerealus, ne, nerealus. Then, as Prabhupada said, it's useless and it's a waste of time. Ir Prabhupada sako, kad tai yra bergždžias ginčas, tai tiesiog laiko švaistymas. For devotees, there's certain things which are useful and there's certain things which are useless. Ir vaktams kai kurie dalykai yra naudingi, o kai kurie visiškai nenaudingi. Here, now I'm looking in the first canto, chapter 2, and I'm looking at verse 8. Ir dabar žiūriu pirmos giesmės antros skyriaus 8 posmą. Dharma swanustita pumsam vishvaksena katasuya not padayed yadi ratim shrama eva hi kevalam. The occupational activities a man performs Nurodytosios pareigos, kurias atlieka žmogus, according to his own position. pagal kurios atitinka jo padėtį. So these activities are only so much useless labor. Ir visas tos pastangos jas atlikti yra bergždžias darbas, If they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. jeigu visa šita veikla nepažadina tokio susižavėjimo, potraukio prie aukščiausio Dievo asmens žinios. You should get a computer, I'm not kidding. It's so much faster. Nejuokauju, reikia kompiuterio. Yeah, so the term useless, it's just useless. The Sanskrit is shrama eva hi kevalam. Ir sanskrito šitas šrama kevalam reiškia visiškai bergždžias darbas. It's useless labor. Bergždžias darbas. So shrama means useless labor. Šrama reiškia bergždžias darbas. Eva means only. Eva reiškia tik. He means certainly. He reiškia tikrai. Kevalam means entirely. O kevalam reiškia Completely. vien tik tai. So how useless is that? It's Ant kiek tai yra bergždžias. it's entirely, Visiškai. certainly, Tikrai. only Tik useless labor. bergždžias darbas. You get the message. Ar supratot? Yeah, so in Krishna consciousness, from the point of view of Krishna consciousness, certain things are just really, really useless wastes of time. Ir Krishna sąmonės filosofijos požiūriu, kai kurie dalykai ar veiksmai yra tiesiog be galo beviltiški, visiškai nereikalingi. So one thing, as stated here, is doing your duty if it doesn't give you an attraction for Krishna. Ir va toks dalykas yra atlikti pareigą tokią, kokia, jeigu ji, žodžiu, visiškai nepažadina tokio potraukio prie Krishnos. And the other thing, as we've been discussing today, is these types of discussions. O kitas dalykas toks beviltiškas yra vėl tokio tipo ginčiai, apie kuriuos šiandien kalbame. So the thing is that if we really engage ourselves in devotional service, Taigi, jeigu iš tikrųjų pasinerėme atsidavimo tarnystę, then Krishna will give us whatever knowledge we need.
Ir Krishna suteiks mums visas žinias, kokių mums reikia. If you need to be a pujari, Jeigu reikia mums pudžiario, maybe you're not aware, maybe you're not aware, but Vamsivat Prabhu, you see here, Vamsivat Prabhu, he is head pujari in this pavyzdžiui, yra Vamsivat Prabhu, jis yra vyriausias pudžiaris. Glavni pujari in the Soho Street Temple in London. Soho šventykloje Londone, Soho gatvėje. So in order not to embarrass him, maybe I should just explain in Russian, but on Mnogas Nayat, do you understand? No, you do. On Mnogas Nayat, Jis daug žino. как делать служение как пujari. Oh, yeah. Jis labai daug žino, kaip reikia Oh, atlikti очень pudžiario tarnystę. много. Labai daug. Если вы хотите, вы можете спросить. Jeigu norit, galite paklausti. Haribol. Okay. Yes. So anyway, if you need to be a pujari, Krishna will make arrangements either from someone like him or just through the heart that you learn how to be a pujari. Ir jeigu norėsite būti pudžiariu, Krishna jums atsiųs kažką, arba tiesiog iš širdies pasakys, kaip tai atlikta tarnystė. If you need to learn how to cook in Krishna consciousness, Jeigu jums reikia išmokti, kaip gaminti Krishna sąmonę, same thing will happen. atsitiks tas pats. Either Krishna will just supply you the knowledge through the heart, Arba Krishna suteiks jums žinių iš širdies, or he'll give you some recipe books, o gal jums duos receptų knygą, or else he'll introduce you to some expert devotee cooks. o gal supažindins su kokiu labai patyrusiu virėju atsidavusiu. Even if you need to be a preacher, the same thing will happen. Tas pats bus, jeigu norėsite būti pamokslautojas. Even if you need to be a spiritual master, Net jeigu jums reikia tapti dvasinio mokytoju, Krishna will give you knowledge. Krishna jums duos žinių. Prabhupada was asked one time, do you know everything? Vienas iki Prabhupadas kažkas paklausė, ar tu viską žinai? And Prabhupada said, no, I don't. Ir Prabhupadas sakė, ne. But Krishna does, and he tells me. Bet Krishna viską žino ir jis man pasako. So you see, that's how it works. Taigi viskas veikia. And you don't need to agitate your brain particularly by getting into these useless debates and arguments with other people. Ir jums visai nereikia ten varginti savo proto šitais tokiais beviltiškais ginčais su kitais žmonėmis. Krishna will give you the understanding that you need. Krishna suteiks jums tokį suvokimą, kokio jums reikia. For the devotees, so it's knowledge, remembrance, forgetfulness. Taigi žinojimas, užmarštis ir intelektas, intelligence. Knowledge. Yeah, what is it? Let me just... Sorry. Žinojimas, mintis ir užmarštis. See, my computer is practically all-knowing. Mano kompiuteris yra beveik visas žinias. Remembrance, knowledge, and forgetfulness. So, if you're trying to be a devotee, Krishna will give you remembrance of himself. Jeigu norite tapti bhaktu, Krishna jums padės prisiminti, kas esate. He'll give you knowledge and understanding of himself. Ir suteiks žinių, suvokimą, kas jūs esate. And he'll give you forgetfulness of, the nonsense of material life. Ir padės jums užmiršti visas materialios būties nesąmonės. But if you are not a devotee, Bet jeigu nesate bhaktas, then Krishna will give you remembrance of how to enjoy the material world. Krishna jums primins, kaip mėgautis materialiu pasauliu. Knowledge how to enjoy the material world. Ir žinojimą, kaip tai daryti, kaip mėgautis. And forgetfulness of him. Ir
padarys taip, kad jūs užmiršit jį. Yeah. Krishna, depending on the nature of the person, the consciousness, Krishna supplies them with remembrance, knowledge, and forgetfulness as appropriate to them. Ir pagal tai, koks tas žmogus, Krishna parūpins jiems kiekvienam atitinkamą žinojimą, prisiminimą ir užmarštį. So in this regard, though, about understanding reality, what is the truth in life, what is life, then we can depend on Krishna for that. Tai va toms žinioms, kad kas yra realybė, kas yra gyvenimas, mes turim priklausyti, pasikliauti Krishna. Krishna, Prabhupada, the devotees. Krishna, Prabhupada ir Bhaktas. Yeah, from them. They're a team, and that's where we'll get all the understanding we'll need. Ir ta visa komanda. Ir iš jų mes gausim visą suvokimą, visą žinojimą, kokio mums reikia. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Any comment or question or Komentarai, klausimai. criticism? Yes, Prabhu. Hare Krishna Maharaj, thank you. I wanted to ask about famously how Prabhupada, he had debates with his disciples, taking the position of a Mayavadi and going back and forth. How does that fall into this category? And if not, is that a different type of exercise? Yeah, sure. Of course it didn't fall into this category. Kartais Prabhupada tokias organizuodavo diskusijas, priimdavo vaidmenį Mayavadžio ir mokiniam liepdavo argumentuoti, paskui pasikeisdavo rolėmis. Tai Prabhupada klausė, ar čia irgi tokio tipo diskusija, apie ką mes čia kalbėjom šiandien, ar kažkas kita. Mayavadžia sako, aišku, kad So Prabhupada wouldn't waste our time or get us to do something useless. Prabhupada tikrai nešvaistytų laiko ir neužmėtų savo mokinių nereikalingais dalykais. See, this is talking about heavy philosophers. Čia kalbama apie tokius kietus, užkietėjusius filosofus. You know, like the real professional atheists, people like that. Yeah. So, but we as preachers, we have to deal with people who have other ideas sometimes. Bet mes kaip pamokslautojai kartais bendraujam su žmonėm, kurie turi kitokių idėjų. You know, normally their ideas, they're not like these heavy professional philosophers' ideas. Paprastai tai nėra tokie užkietėję filosofai. They're just, you know, normally they're kind of simple ideas. Gali būt kažkokios paprastos idėjos. Even, you know, the Mayavadis. Well, Prabhupada, when he presented some different arguments of materialists or impersonalists, Kai Prabhupada pateikdavo įvairius materialistų ar impersonalistų kažkokius teiginius. the impersonal arguments he would present were not really so much like real Shankaracharya. Ir tie impersonalūs teiginiai būdavo tokie, ne tai, kad mes kalbam kaip Shankaracharya. Shankaracharya, yeah, like professional impersonalist, the original professional impersonalist. Ir Shankaracharya buvo pirminis toks profesionalus impersonalistas. It was more like New Age impersonalism. Čia daugiau mes susidurėm su tokiu New Age impersonalizmu. Yeah, it's not like real Mayavad. Netikra kažkokia tai grynoji Mayavada. So, you know, there's a lot of people around. They're impersonally influenced, but they're not very deep. Ir daug žmonių yra paveikti to impersonalizmo, bet jie nėra kažkokie labai giliai sušaknyję tos idėjos. So it's good. Prabhupada wanted to stimulate the devotees to become preachers, to preach to that sort of person. Ir Prabhupada tiesiog mokė savo mokinius, kaip pamokslauti va tokiem žmonėm. Yeah. Anyway, yeah, like that.
Yes. Oh. Thank you, Maharaj, for the lecture. Lietuviškai paklausiu. Aš norėjau paklausti, kad kartais atsidavusiu, dažnai būna, kad atsidavusiu gyvenime entuziazmas atsidavimo tarnystė, jisai slopsta kažkurio metu, gali taip įvykti. Ir atsiranda jau vis didesnis noras materialiems skoniams vėl grįžta. Kaip turėtų elgtis toks atsidavęs viduj, kada... Sometimes happens that the devotee has inspiration and then losing it little by little, and then some material ideas and some material tastes arise again. So what should the devotee do in such a situation? Yeah, sure. You know, the thing is, in that sort of situation, one should really find out and really, what would you say? Anyway, find really good association and try and like really enter into that good association. Ir tada bhaktas turėtų tikrai surasti tikrai gerą bendravimą ir labai giliai, kaip sakyti, įeiti į tokį bendravimą, ryšį. Because what you're talking about, in a sense, is a loss of faith. Nes apie ką jūs dabar čia kalbate, tai iš esmės yra tikėjimo praradimas. And Srila Prabhupada, I mean, there's a few places actually where Srila Prabhupada talks about losing faith. Ir keliose vietose Prabhupada kalba apie tikėjimo praradimą. In one place, where's the Ashradadana Purusha? What's that verse? Number? I can just look it up. Ashradadana. 9:3. Oh, okay. I'm looking in the wrong place. I'm looking in the Bhagavatam. Yeah, it's 9:3, chapter 9, verse 3. And Srila Prabhupada says, in the purport there, 9:3, here it is. Prabhupada says, faith, what does he say? Faith is created by the, here it is. Faith is created by by association with devotees. Tikėjimas susiformuoja bendraujant su bhaktais. Yeah, so if if there's a loss of faith, then we should find devotees who have faith. Jeigu mūsų tikėjimas silpsta, mes turim surasti tokius bhaktus, kurie turi tvirtą tikėjimą. And really associate with them closely. Ir labai artimai su jais bendrauti. Because you become like those whose association you receive. Nes su kuo sutapsi, toks ir tapsi. Yeah. You have to receive it from them. Jūs turit gauti iš jų. Yeah, so, I mean, there are other things Prabhupada says about maintaining faith, but I would say under these circumstances you mentioned, that would be a very important, essential part of the picture of what needs to be done. Ir keliose vietose Prabhupada kalba apie tą tikėjimo praradimą, bet va čia tuo atveju, apie kurį jūs kalbate, taip greičiausiai čia labiausiai tinka toks mokymas. Yeah. And, if you're in such a position, like geographically, for example, in some place, and you just cannot get the association of devotees there, I mean, at least you can get it on the internet. Jeigu kažkur geografiškai esate tokioje vietoje, kur neranda tų tokių bhaktų, kokių reikia, tai bent jau jūs turite internetą. But you can also read Prabhupada's books. Ir dar galite skaityti Prabhupados knygas. And when I say read, I don't just mean, just read.
I mean, really study the books of Srila Prabhupada. Ir kai sakau skaityti, tai nesakau tiesiog taip perskaityti pervarę, bet kad labai giliai pastudijuoti. Because he's present there. Nes Prabhupada yra tenai. And of course, you got to tune in, you got to get into it. But if you really get into it, wow, you'll feel his presence and you'll get a great impact. Ir jeigu jūs tikrai giliai įeisite į tą skaitimą, jūs tikrai pajusite jo buvimą tenai ir tai labai jūs paveiks. Right. Is that okay? Hare Krishna. Oh, yes. Yesterday we talked about Mahabharata and Bhishmadeva, Oh, yeah. who is authority on devotional service, one of the 12 Mahajanas. And also you mentioned that he was eating cows, grains, like Duryodhana's cooking. Right. That's what they say. So, and today we are talking about Krishna giving knowledge. So how it happens that, well, maybe it's a pastime of Krishna, of course, but anyway. So the authority, how can he do such mistakes? Yeah, sure. Well, how? Oh, okay, sorry. Yeah. Čia norėjau paklausti, vakar kalbėjom apie Bhagavatam, žodžiu, apie Mahabharatą, apie Bhishmadevą, kuris yra vienas iš 12 Mahadžanų autoritetas daimo tarnystėj, ir apie tai, kad jis taip pat, žodžiu, valgė kauro grūdus ir dėl to buvo paveiktas ir atsidūrė jų pusėje ir tai, ką gamino Duryodhana, nes jis mėgo gaminti, žodžiu. Ir aš paklausiau, ir šiandien kalbam apie tai, kad Krishna yra širdyje ir duoda žinias. Tai kaip nutinka, kad tokios asmenybės padaro tokias klaidas? Right, yes. Well, the thing is that when Krishna wants to make some big point, he makes it by engaging some prominent devotee in it. Kai Krishna ką nors nori labai smarkiai pabrėžti, tai jisai tam panaudoja kokį nors labai tokį ryškų iškilų baktą. How could Arjuna become bewildered? Kaip galėjo Arjuna pasimesti? Krishna wanted to make a big point. Krishna norėjo kažką labai tokio paryškinti. How could Lord Brahma steal the cowherd boys? Kaip Brahma galėjo piemenukus pavogti? He's the head of our sampradaya. Taigi jis mūsų sampradajas galva. So it's Krishna wanted to make a big point. Krishna norėjo kai ką parodyti. How could Parikshit become so bewildered by hunger and thirst through being in the forest just for a few hours? Kaip galėjo Parikshitas kelias valandas tiesiog praleidęs miške, taip, kaip sakyt, visiškai sutrikti dėl alkio ir troškulio. Yeah, he became sort of implicated on the basis of hunger and thirst and tiredness. But then, the next day or a couple of days later, he sat down and for 7 days, 7 nights, he didn't eat, he didn't drink, he didn't sleep. O po kelių dienų jis tiesiog atsisėdo ir 7 paras nevalgė, nemiegojo ir negėrė nieko. That's who he was. That was his level, actually. So how could he come down to that level, in just a few hours? Krishna wants to make a big point, so he engages a big devotee. Panaudoja savo didelį baktą. Make this big point means show something. Show something, yeah. Kai nori Krishna kažką parodyti, panaudoja baktą. And Yudhisthira, after the battle, Yudhisthira became bewildered. Ir po Kurukshetos mūšio Yudhisthira buvo tiesiog visiškai sutrikęs. This battle was for me, so I could become the king. Šitas mūšis įvyko dėl to, kad aš tapčiau karalių, viskas per mane čia. Oh, what karma am I going to get? Kokios dabar čia karmos gausiu?
It's just Krishna's arrangement. Čia tiesiog Krišna taip viską With- suorganizavo. Very prominent devotee to make a big point. Ir kad parodyti kažką per tą tokį išaukštintą bangą. Yeah, so he got Bhishma actually to preach to Yudhisthira that, it's like a false dilemma. You don't need to worry about this. Ir jisai padarė taip, kad Yudhishthira pamokslautų, kad Bhishma pamokslautų Yudhishtirai, tada tu preach to Yudhishthira And tell him that you don't need to worry that all these people died in the battle. Ir pasakyti, pamokslauti Yudhishtirai ir pasakyti, kad tu neturi dėl to pergyventi, kad dėl to, kad tie visi žmonės žuvo mūšyje. It was all Krishna's arrangement. Čia tiesiog buvo Krišnos, viskas pagal Krišnos planą. So there's a number of these situations, Yra daugybė šitų situacijų. yeah, where someone very prominent and who you would think would not make such a mistake themselves, but by Krishna's arrangement, they're put in such a special situation to teach us a lesson. Ir mes matom, kad va, tos iškilios asmenybės padarė tokius dalykus, kurių šiaip jau tikrai nedarytų, bet Krišna, tiesiog pagal Krišnos planą, jie turėjo patekti į tam tikrą situaciją. Is that okay? Sort of. The same with us also. Huh? The same with us. Sometimes devotees say, oh, it's by Krishna I did like nonsense, but it's like also maybe Krishna's plan. Well, sometimes it is. Sakau, kad bhakti kartais taip sako, padaro Krishna- tai čia Krishna. Čia If you start devotee and I'm making advancement, Ir Krishna kartais iš tikrųjų padaro, kad kada mes pradėjom galvoti, kad buvo you're not that bright actually. Ir tada Krishna tai padaro jums tokią situaciją, kad jūs tada suprantat, kad visiškai nesat toks So- ypatingas.